Hello, good morning friends. Today we are going to learn the third qualitative properties of solution, that is a depression in a freezing point or freezing point depression. In previous video we already discussed about a boiling point and boiling point elevation, that is when non-volatile solute is added into the solvent, the boiling point of solution goes on increasing, which is called as a boiling point elevation. A boiling point is the temperature at which a vapor pressure of given liquid is equal to atmospheric pressure. That is, at boiling point, a liquid state and a gaseous state are in equilibrium. Similarly, a freezing point is the temperature at which a liquid state as well as a solid state of same substance are in equilibrium. That is, the temperature at which a liquid state and solid state of substance are at equilibrium. The temperature at which a vapor pressure of a liquid state and solid states are equal is called as a freezing point temperature. The freezing point is the temperature at which the vapor pressure of solid state and liquid state of same substance having same vapor pressure. In a several experiments, it is observed that a freezing point of a solvent is always greater than freezing point of a solution containing non-volatile solute. During a several experiments, it is observed that the freezing point of solvent is always greater than a freezing point of a solution containing non-volatile solute. This a difference between a freezing point of pure solvent and a freezing point of a solution containing non-volatile solute is called as a freezing point depression. The freezing point depression is the difference between a freezing point of pure solvent and freezing point of a solution. This a depression in freezing point delta Tf is equal to freezing point of pure solvent T0F minus freezing point of a solution Tf. की आपण डेफिनेशन बघितली. A freezing point depression is the difference between a freezing point of pure solvent and freezing point of a solution. Mathematically आपल्याला इक्वेशन मिळालं बघा, डेल्टा Tf is equal to T0F minus Tf. This a depression in a freezing point is related to the vapor pressure, and hence freezing point depression can be explained with the help of a variation of a vapor pressure against a different temperature. त्यासाठी एक छोटासा ग्राफ आपण प्लॉट करूया की वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट अगेन्स्ट अ टेम्परेचर फॉर वेरियस एक्स ऍक्सिस वरती आपण घेऊया वेपर प्रेशर आणि
सपोज ग्राफ आपल्याला प्लॉट करायचा आहे. ग्राफवरती आपल्याला घ्यायचं आहे, त्या बाजूला घेऊया आपण वेपर प्रेशर, ऍक्सिस वरती घेऊया आपण टेम्परेचर. वेपर प्रेशर अँड टेम्परेचर कर्व. आपल्याला अशा ग्राफमध्ये 3 वेगवेगळे कर्व्स मिळणार आहेत. त्यापैकी फर्स्ट कर्व, suppose this is a first curve, that is a vapor pressure temperature curve for a pure solvent which is present in a liquid state. Another, this is a straight line, suppose AB, which is a vapor pressure curve for solid solvent. ही 2 कर्व झाले. कर्व AB for vapor pressure curve for solid solvent. P and C is the vapor pressure curve for a liquid solvent. तिसरा कर्व आपल्याला मिळू शकतो की वेपर प्रेशर कर्व फॉर अ सोल्युशन. नॅचरली दिस वेपर प्रेशर कर्व फॉर अ सॉल्वंट इज बिलो दॅट वेपर प्रेशर कर्व ऑफ अ प्युअर सॉल्वंट. मी म्हणतोय डी किंवा ई. ओके, 3 वेगवेगळे कर्व्स मिळाले. कर्व ए बी वेपर प्रेशर कर्व फॉर सॉलिड सॉल्वंट, बी सी वेपर प्रेशर कर्व फॉर अ लिक्विड सॉल्वंट, अँड डीई इज अ वेपर प्रेशर कर्व ऑफ अ सोल्युशन. As vapor pressure of pure solvent is greater than solution, the curve lie above vapor pressure curve of a solution. आपण डेफिनेशन बघितले बघा. फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज नथिंग बट a temperature at which a vapor pressure of solid becomes equal to a vapor pressure of a liquid. Suppose at point B, इथं काय दिसतंय आपल्याला? A vapor pressure of solid solvent and vapor pressure of liquid solvent becomes equal. That is, at this point B, a solid state and liquid state of same solvent are in equilibrium condition, and hence the respective temperature is called as a vapor pressure of pure solvent denoted by T0. आता बघा, हा जो काही कर्व सोल्युशन साठी हा थोडासा जर एक्सटेंड केला, ऍट दॅट पॉइंट F again vapor pressure of solid solvent and vapor pressure of solvent present in a solution that is in liquid state becomes equal. The respective temperature is known as vapor pressure freezing point of a solution. The difference between these two temperatures is called as delta T, that is freezing point differential. की जसं सुरुवातीला आपण डेफिनेशन बघितली की freezing point differential can be explained with the help of this vapor pressure and temperature curve for pure solvent and the solution. इथं आपल्याला 2 मार्कासाठी freezing point differential explanation with the help of vapor pressure curve विचारलं जाऊ शकतं. त्या क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी मधला नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला बघायचा आहे, द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट that is delta TF and a concentration of solution. It is observed that
a depression in freezing point is directly related to molality of a solution, small m. The molality is temperature independent as it contains a mass of a solvent. If we remove this proportionality sign, delta Tf is equal to Kf into m, where this Kf is called as a proportionality constant or molar depression constant, which is also called as a cryoscopic constant. Molar depression constant मग त्याला आपण म्हणू शकतो क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट. इक्वेशन आपल्याकडे बघा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एफ. आपल्याला एक मार्गाला याची डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते की डिफाइन क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट और मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टंट. In this equation, when molarity of solution small m becomes equal to 1, then a freezing point depression is equal to cryoscopic constant Kf. That is, the depression in a freezing point produced by adding 1 mole solute into a solvent, or a depression in freezing point produced by 1 molar solution is called as a cryoscopic constant, and it clearly indicates that a freezing point depression is a qualitative property. जे आपण सेकंड टर्म बघितली, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन अँड कॉन्सन्ट्रेशन दॅट इज मोलॅलिटी, त्यावरनं क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट आपण डिफाईन केलाय. आणि मग ह्या क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी मधली लास्ट टर्म आता आपल्याला बघायचे की हाऊ a molar mass of solute can be calculated with the help of a freezing point depression. प्रत्येक क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी M2 कॅल्क्युलेट करण्यासाठी कशी युटिलाइज केली जाते, वापरली जाते, त्याच प्रमाणात आपल्याला बघायचं डेरिव्हेशन ऑफ डिटर्मिनेशन और डेरिव्हेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2 फ्रॉम freezing point depression from delta Tf. Determination of a molar mass of solute from freezing point depression. आता आपल्याला माहिती आहे की डेल्टा Tf freezing point depression is given by equation delta Tf is equal to Kf into m. याला म्हणतो इक्वेशन नंबर 1. where m is equal to molality of solution, which is equal to moles of solute divided by mass of a solvent in kilogram. Then W2 grams of a solute is dissolved in W1 gram of a solvent. की सॉल्वंट प्रिपेअर करताना काय केलं आपण, तर सोल्यूटचे अमाऊंट घेतले, मास घेतले W2 which is dissolved in W1 gram of a solvent. Hence moles of solvent N2 is equal to, की मोल्स आपण कसे कॅल्क्युलेट करतोय, मास डिवायडेड बाय मोलर मास किंवा वेट डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. मग किती घेतलं मास आपण, तर W2 ग्रॅम्स, आणि सपोज इट्स मोलर मास इज इक्वल टू M2 जे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. म्हणून मोलॅरिटी साठीच इक्वेशन काय होईल आता बघा, की M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 दॅट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अगेन डिवायडेड बाय मास ऑफ सॉल्वंट इन किलोग्रॅम. तर सॉल्वंटचं मास दिले आपल्याला W1 ग्रॅम्स मध्ये, त्याचं किलोग्रॅम्स मध्ये कन्वर्जन करायचंय म्हणून डिवायडेड बाय 1000. इक्वेशन जर तुम्ही रिअरेंज केलं बघा, M इज इक्वल टू W2
upon M2, again upon M, मी त्याला म्हणतो मल्टिप्लाइड 1000 डिवायडेड बाय W1. म्हणजेच स्मॉल m इज इक्वल टू मोलॅरिटी इज इक्वल टू 1000 W2 upon M2 into W1. Suppose it is equation number 2. Put this equation in equation number 1. Delta TF is equal to KF into 1000 W2 upon M2 into W1. इक्वेशन तुम्हाला रिअरेंज करायचं मग आता W2 upon M2 रिप्लेसमेंट जर आपण केली बघा तर M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1000 into KF into mass of solute W2 divided by depression in freezing point delta TF multiplied by mass of a solvent. By using this equation, we can determine the molar mass of a solute with the help of freezing point depression. ठीक है. Third qualitative property का consider